Wenn wir über dies Giganten sprechen, fallen schnell Namen wie die amerikanisch Ohio-Class oder die russisch Bora-Class. Die Ohio-Class, ursprünglich für 24 Trident 2D5 Raketen konzipiert, die Steinwars, Meisterwerk der Ingenieurskunst, die Sir Raketen, kann Marier, unabhängig voneinander Silber Springkaff, Tragun, Rechnen, sie das Malhohe, dies U-Boot sind. Solis, das, sie oft als Schwarzlacker im Ozean, besiegt werden, weil sie fast keine Gergusch von sich geben und extrem schwer zu ordnen sind. Sie sind das Rückgrat der nuklearen Triade der USA und der Garantieren Einzwitschlagewig, selbst wenn das Land angegriffen wird. Auf der anderen Seite haben wir die russische Bora-Class. Sie ist die modernste Class ballistischer Raketen U-Boot Russlandsen der Nachfolger der berühmten Typhoon-Class. Die Bora-Class ist kleiner, aber technologisch fortschrittlicher und leiser als ihr Vorgänger, ausgestattet mit Bula Winterkontinentalreich, ISTC, ebenfalls ein Jultage Bett. Die Entwicklung dieser U-Boot war ein zentrales Projekt zur Modernisierung der russischen Marine. Der Wettbewerb die leisteste tadlichste Plattform ist ein ständiges Wettresten unter der Wasseroberfläche. Ein stiller Krieg von dem die meisten von uns nichts mitbekommen, aber was ist mit den Jadubooten den sogenannten Iraufgabe ist dies. Feindlich Schiff undervor die eben genannten Boomer zu jagen und zu vernichten. Hier versibt sich der Fokus von Rohor, Zerstörung, Schlacht hin zu Tarnung, Geschwindigkeit und Sensortechnologie. Ein herausragendes Beispiel ist die amerikanische See entwickelt, Ende Kalten Krieges, den saudischen U-Booten zu sein, gilt sie bis heute als eins der leisesten und der fortschrittlichsten U-Boot der Welt. Sie ist schneller, kann tiefer, tauchen und mehr Waffen, tragen als die meisten auf Grandera, extrem hohen, kosten werden, allerdings nur 3 Boot dieser Class gebaut, was sie zu einer sehr exklusiven, ungeforchteten Waffe matcht. Die Russen haben, mit ihrer Josen-Class ein beeindruckend Antwort darauf, insbesondere die modernisiert Josen-Class Word von westlichen Marineanalysten mit großem Respekt sie soll extrem leise sein, und ist mit einer breiten Palette von Waffen ausgestattet, deren Marschflugkörper die so Land als auch sie soll angreifen können. Die Josen-Class Deltine ernsthaft Herausforderung für die NATO dar. Da sie die Fähigkeit besitzt, unentdeckt die Küsten Europas und Nordamerikas zu erkennen, das Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen U-Booten ist ein der spannendsten, aber ausgefragtesten Dynamiken in der modernen Kriegsführung, da es gibt ein U-Boot, das in einer ganz eigenen Liga spielt und oft OSD Spurchtin Flendens von allen bezeichnet wird. Das russische Projekt 09852. Die Bel ursprünglich als U-Boot geplant, wurde es zu einem Träger für Einverlegenui Art von Waffe umgebaut. Die Belgorod ist das längste U-Boot, das je gebaut wurde sogar länger als die legendär Typhoon-Class ihr eigentlich Gefahr liegt aber nicht in ihrer Grage, sondern in ihrer Front. Sie kann bis zu solches Poseidon Drohnen, tragen der Poseidon, auch bekannt als Status-6, ist ein autonomer, nuklear angetriebener Unterwassertorpedo oder ein Drone. Stellen Sie sich das vor ein Waffe, die mit Atomkraft angetrieben wird, und ein fast unbegrenzt Reichweite hat. Sie kann sich tausend von Kilometern über den Ozenboden bugen den an der Küste einer feindlichen Nation zu detonieren. Ein einziger Poseidon-Sprengkopf hat eine Sprengkraft von mehreren Megatonen. Die Explosion unter Wasser wird nicht nur einen Hafen oder ein Kastanztit zerstört, sondern auch einen radioaktiven Tsunami auslösen, der hohe Katastrophen unbewohnbar machen wird. Dies Waffe ist nicht für den Kampf auf Sie gedacht, sondern als ultimate Vergeltungswaffe, die ganz Küstenregionen auslöschen kann. Die Existenz des Poseidon-Systems, Vernador die Spielregel der Raketen ab Westin versaken, enkommend Raketen abzufangen, gibt es derzeit keine bekannte Methode ein schnell-tief tauchend und die autonom Unterwasser-Drone aufzuhalten. Die Belgorod als Triggerplattform ist damit nur ein U-Boot, sondern ein mobiler Startplatz für ein apokalyptische Waffe. Poseidon kann die Belgorod auch Tiefseetauchboot für Spionage und Sabotageoperation auf dem Meeresgrund transportieren, zum Beispiel, Unterseekabel zu manipulieren dies vielseitigkeit, matcht sie zu einer einzigartigen Strategischen Bedrohung. Also, welches U-Boot ist nun das gefährlichste der Welt?
When we're gefährlich, alz die, Fugkeit, definieren, die Grot, und anfoltsamt, Zerstrung, und Zerketen, Dan Folt, die Wall, Dudig, auf die Belgrad, MIT, Ehren Poseidon, Ren die Ohio, Boraklassen, Immens, Aber traditional, Nuclear Bedrohung, Darstellan Fort die, Belgrad ein Verleg, Nui Elbtrum Haft, Dimension der Kriegsfrung, ist ein Waff, die Winiger auf dem Schlachtfeld als Vilmer, in der Psyche day. Gegners worked, die bloß Vorstellung eins, radioaktiven Tsunamis, ist Stoff, für die schlimmsten Alb. Wenn wir über dies Giganten sprechen, fallen schnell Namen wie die amerikanisch Ohio-Class oder die russisch Bora-Class. Die Ohio-Class, ursprünglich für 24 Trident 2D5 Raketen konzipiert, die ist ein wahres Meisterwerk der Ingenieurskunst, die sur Raketen kann Marier, unabhängig voneinander Silber Sprengkraft, Dragoon, Rechnen, sie das Malhowe, dies U-Boot sind. Solis, das, sie oft als Schwarzlacker im Ozean, besiegt werden, while sie fast keine Gergush, von sich geben, und extrem schwer, zu orden sind. Sie sind das Rückgrat der nuklearen Triade der USA und der Garantieren, Einzwischlagewig, selbst wenn das Land angegriffen wird. Auf der anderen Seite haben wir die russische Bora-Class. Sie ist die modernste Class ballistischer Raketen U-Boot Russlandsen der Nachfolger der berühmten Typhoon-Class. Die Bora-Class ist kleiner, aber technologisch fortschrittlicher und leiser als ihr Vorgänger, ausgestattet mit 16 Bula Winterkontinentalreich, ISTC,
ebenfalls ein, Jultage bet, die Entwicklung dieser U-Boot war, ein zentrales Projekt zur Modernisierung der russischen Marine. Der Wettbewerb die leiceste tadlichste Plattform ist ein ständiges Wettrüsten unter der Wasseroberfläche. Ein stiller Krieg von dem die meisten von uns nichts mitbekommen, aber was ist mit den Jadubuten den sogenannten Iraufgabe ist dies. Feindlich Schiff undevor Lumdai, eben genannten, Boomer zu, Jagen, zu vernicken. Higher versib sich, der Fokus, von Rohor, Zerstörung, Schlacht hin, zu Tarnung, Geschwindigkeit, uncensored Technologie. Ein herausragendes Beispiel ist die, amerikanisch sie, entwickelt, Ende Kalten Krieges, den saudischen, U-Booten zu sein, gilt sie bis heute als eins der leisesten, und der fortschrittlichsten, U-Boot der Welt. Sie ist schneller, kann tiefer, tauchen mehr Waffen, tragen als. Die meisten, auf Grand Era, extrem hohen, Kosten werden, allerdings nur 3 Boot dieser Klasse gebaut, was sie zu einer, sehr exklusiven, ungeforkteten Waffe matcht. Die Russen haben, mit ihrer Josen-Klasse ein, beeindruckend Antwort darauf, insbesondere, die modernisiert, Josen-Klasse Word von westlichen, Marineanalysten mit, großem Respekt sie soll extremlich sein, und ist mit einer breiten Palette von Waffen aus Drasset, derenter Marschflugkörper die so Land als auch sie soll angreifen können. Die Josen-Klasse Deltine, Ernsthaft Herausforderung für die NATO dar. Da sie die Fähigkeit besitzt, unentdeckt die Küsten Europas, und Nordamerikas zu erkennen, das Ketzenmaus-Spiel, zwischen diesen, U-Booten, ist ein der spannendsten, aber auch gefährlichsten, Dynamiken in der modernen Sie Kriegsfront, da es gibt ein U-Boot, das in einer ganz eigenen Liga spielt und oft, OSD Spurstein Flendens von allen bezeichnet wird. Das russische Projekt 09852, die Belt, ursprünglich als U-Boot geplant, wurde es zu einem Träger für ein Verleg Nui, Art von Waffe, umgebaut. Die Belgorod ist das längste U-Boot, das gebaut wurde sogar, länger als die Legender, Typhoon-Klasse ihr, eigentlich Gefahr, Lied aber nicht, in ihrer Grage, sondern in ihrer Front. Sie kann bis zu solches Poseidon Drohnen, tragen der Poseidon, auch bekannt als Statisix, ist ein autonomer, nuklear angetriebener Unterwassertorpedo oder ein Drone. Stellen Sie sich das vor ein Waffe, die mit Atomkraft angetrieben wird, und ein fast unbegrenzt Reichweite hat. Sie kann sich tausend von Kilometern über den Ozenboden bugen den an der Küste einer feindlichen Nation zu detonieren. Ein einziger Poseidon-Sprengkopf hat, Sprengkraft von mehreren Megatonen. Die Explosion unter Wasser wird nicht nur einen Hafen oder an Kastansktet zerstören, sondern auch einen radioaktiven Tsunami auslösen, der Huit, Katastrophen, unbewohnbar machen wird. Dies Waffe ist nicht für den Kampf auf sie geeicht, sondern als ultimate Vergeltungswaffe die ganz Küstenregionen auslöschen kann. Die Existenz des Poseidon-Systems, Vernador die Spielregel der Raketen ab Westin versaken, Raketen abzufangen, gibt es derzeit keine bekannte Methode ein schnell tief tauchend und die autonom Unterwasser-Drone aufzuhalten. Die Belgorod als Triggerplattform, ist damit nur ein U-Boot, sondern ein mobiler Startplatz für ein apokalyptisch Waffe. Poseidon kann die Belgorod auch Tiefsitthouchboot für Spionage und Sabotageoperation auf dem Meeresgrund transportieren, zum Beispiel, unterseeable zu manipulieren dies vielseitigkeit, matcht sie zu einer einzigartigen Strategischen Bedrohung. Also, welches U-Boot ist nun das gefährlichste der Welt? Wenn wir gefährlich, als die Fähigkeit definieren, die Grot, und den Anfalt samt Zerstrung und Zerketen, den Falt, die Wall, dudig, auf die Belgorod, mit, Poseidon, Ren die Ohio und Klassen, ein immens, aber traditional, nuklear Bedrohung, Darstellung fort die, Belgorod ein Verleg, Nui Albtraumhaft, Dimension der Kriegsfront, ist ein Waffe, die weniger auf dem Schlachtfeld als viel mehr, in der Psyche des Gegners wirkt, die bloß Vorstellung eins, radioaktiven Tsunamis, ist Stoff für die schlimmsten